Hey everybody, welcome to Lamb of God Church. We haven't started yet the service. Bienvenidos a la Iglesia del Cordero de Dios. No hemos empezado el servicio todavía. But that way you get to see what we do before we start service. Así pueden ver lo que hacemos antes de empezar el servicio. And so we're going to do a sound check. Vamos a hacer un chequeo de sonido. And I want to introduce the ladies to you. Quiero introducir a las hermanas. This is Joy, Sister Joy, la hermana Joy, y luego la hermana Yolanda, Sister Yolanda, and then Sister Aida, la hermana Aida y la hermana Josefina, and then this is Skyly. All right, and then we got the faithful brothers over there in the sound booth, y tenemos los hermanos que en el sonido, and we got our ushers, nuestros sugieres, and so we want to welcome you. Remember, we're just doing it before we start, so you can see what we do before we start. Y estamos haciendo algo nuevo para que vean qué hacemos. So now we're going to do our sound check. Vamos a hacer nuestro chequeo de sonido. Red mic testing, 1, 2, 3. Red mic testing. Black mic testing, 1, 2, 3. Amen. Amarillo, 1, 2, 3. Naranja, 1, 2, 3. Rosita, probando. Amen. And we want to thank Sister Anita for always being there. La hermana Anita siempre aquí está. Praise the Lord. And Brother Sam's helping us today also. El hermano Sam. And our scripture for today, la escritura para hoy, is Proverbs 3, 5, and 6. Proverbios 3, 5, y 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Proverbs 3, 5, and 6. Y los proverbios que vamos a leer ahorita antes del servicio es 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. So we're going to start in just a minute, and the ladies are going to read Proverbs 3, 3, and 4. Proverbios 3, 3 y 4. Praise the Lord. Y'all ready? ¿Están listos? Okay, then we're going to ask everybody to stand. Let's hear. Vamos a pedirle a todos que están aquí que se pongan de pie. And thank you for joining us today. Gracias por acompañarnos hoy. Now we're going to start service. Y ahora vamos a empezar el servicio. So the ladies will read the scriptures and they will pray. Las hermanas van a leer las escrituras. Van a orar, and then I'm going to go over there and play the guitar. Luego yo voy a ir para allá a tocar la guitarra. Give the Lord some applause. Good evening, brothers and sisters. Thank you so much for being here. Our scripture for today is Proverbs 3, 3, and 4. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the table of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Proverbs 3, 3, and 4. La cita para hoy es Proverbios 3, 5, 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Let us pray at this time. Our Heavenly Father, we're grateful for the privilege we have to come and worship in your house with other believers. And we ask, Lord, that you send your Holy Spirit to fill this house and all of the people who are here and not those who are watching online. And we pray, Lord, that you will bring your comfort and peace to all of those who have come in today. Amen. Gracias te doy, Padre Celestial, en esta tarde que estamos aquí reunidos para alabarte y glorificarte, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Padre amado, bendice este servicio, todo lo que se va a hacer, bendice estas alabanzas que son dedicadas a ti y para bendición de mis hermanos. Padre amado, bendice a mi pastor y a su familia y a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que están mirando en línea, Padre amado, y que tu Santo Espíritu se mueva de una manera muy especial en este servicio, Padre Celestial, tocando los corazones, Señor, sanando. Y su
supliendo necesidades, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por ser tan maravilloso. Recibe honor y gloria. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Más allá, donde moran los santos de luz, tributando eterno, al bendito y glorioso Jesús. Cantaremos glorioso Jesús, al Cordero que nos rescató, su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó, para siempre el mundo feliz, con los santos daremos gloria, al santo y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor, el mundo feliz, reinaremos por nuestro 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 All right, praise the Lord. Let's take this time to greet one another in the beautiful name of Jesus. Y vamos a tomar este tiempo para saludarnos en el bello nombre de Jesús. We're glad that you're here. You made it. Qué bueno que están aquí. Lograron llegar. Those of you that are online, thank you for being here. Los que están en línea, gracias por estar aquí. It's so good to bless the Lord. Y es bueno bendecir el nombre del Señor. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory be
Amen. We're here to thank the Lord for His love and His mercy and His grace. Y estamos aquí para darle gracias a Dios por su amor, su misericordia y su gracia. Oh, Gracia admirable, dulce es, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas bien a sus pies fuiste. por la misericordia. You may be seated. Pueden tomar asiento. May I thank God for Wednesday night services. Amen. Le doy gracias a Dios por los cultos de miércoles por la noche.
Welcome, welcome. Today is the 12th of August of the year 2026. Bienvenidos, hoy es el 12 de agosto del año 2026. Praise the Lord. Amen. You know, Wednesday nights is like a gas station in between 2 points that you're traveling. Y el miércoles por la noche es como una gasolinera entre 2 puntos. Amen. And you gotta stop and get some gas to make it all the way to the other side. Tienes que parar a llenar el tanque para llegar al otro lado. Amen. And we're glad that you're here with us. Y me da gusto que están aquí con nosotros. Praise the Lord. And those of you that are online y los que están en línea con nosotros. Y para los hermanos en Venezuela hemos estado orando por ustedes. Los hermanos en Colombia, sabemos que ha ocurrido un terremoto allá y también estamos orando por ustedes. Amen. Que se rescaten muchos, que Dios tenga misericordia y extienda su mano de salvación para todavía las víctimas que necesitan ser rescatadas y las que necesitan ser curadas y recuperarse en los hospitales. Que Dios bendiga a todos los que han ido a ayudar de todos los países y también todos los de primero auxilio ahí en Colombia. Que Dios los bendiga en el bello nombre de Jesucristo. And we just pray for our brothers and sisters in Venezuela and in Colombia. Praise the Lord. Hallelujah. I want to remind you this Sunday we will be celebrating the Lord's table Sunday morning and Sunday night. And then next Wednesday, the 19th, is our third Wednesday, and we'll celebrate the Lord's table then also. Y quiero recordarles, el próximo domingo, el 16, este domingo que viene, el 16, en el culto de la mañana y de la tarde celebraremos a la Santa Cena, y luego el próximo miércoles, que es el tercero, el 19, celebraremos la Santa Cena. Gloria a Dios. So today we're going to start part 1 of the ministry of Elisha. Y vamos a empezar hoy con la primera parte del ministerio de Eliseo. Elisha has already shown up twice in the ministry of Elijah in the studies we've done in his episodes. En los episodios de Elías ha aparecido Eliseo 2 veces. He appears the first time when Elijah recruits him to follow him. Y aparece la primera vez en los episodios de Elías cuando Elías lo recluta para seguirlo. And then 2 Wednesdays ago when we finished the ministry of Elijah, the episodes on the life of Elijah, Elisha now receives the mantle from the Lord. Y hace 2 domingos terminamos los episodios de la vida de Elías, y cuando Elías es llevado al cielo, tomado al cielo, entonces Eliseo recibe el manto, la unción y el ministerio de Elías. And so when Elijah is taken up to heaven, Elisha receives the mantle. So 2 Wednesdays ago when we did this, hace 2 domingos cuando hicimos esto, they were coming from Gilgal. Venían de Gilgal. La Reina Valera dice Gilgal. Y luego las versiones nuevas dicen Gilgal. Pero voy a irme con la versión de la Reina Valera, Gilgal. Y luego Elías y Eliseo salían de Gilgal y se fueron a Betel y luego a Jericó. And so, 2 Sundays ago, when Elijah and Elisha were traveling for Elijah to be translated to heaven, they came from Gilgal, and then they went to Bethel, and then to Jericho. Right? I think that's how it went. Well, now we're going to work backwards now that Elisha is in charge. Ahora lo vamos a ir en reversa. So, the ministry starts in Jericho for Elisha. Y el ministerio empieza en Jericó para Elías. And then it moves to Bethel. Y luego a Betel. And then we're going to skip a few verses
And tonight we're going to cover his return to Gilgal also. Así que vamos a empezar en Jericó y luego nos vamos a ir a Betel y luego vamos a brincar a saltar unas escrituras para terminar este estudio hoy en Gilgal. Now, what were in those three cities that were important to Elijah and Elisha? ¿Qué existían en esas tres ciudades que eran importantes para Elías y Eliseo? There were three universities, tres universidades, three seminaries, tres seminarios, three schools of prophets, tres escuelas de profetas. There was one in each of these towns, and that's why Elijah needed to see all of them before he ascended to heaven. Y había tres escuelas de profetas en esas tres ciudades. Besides all the other spiritual significance, there were three schools of prophets, and they were in these cities. Besides all the other spiritual implications and spiritual symbolisms, y aparte de todos los significados espirituales y los significados y las implicaciones espirituales, había tres escuelas de profetas. Do you remember when Elijah told the Lord that he was the only one? Remember that? And the Lord said, man, I got 7,000 like you. ¿Y te acuerdas cuando Elías le dijo al Señor que yo soy el único y ya me quiero morir? Y el Señor le dice, hay 7,000 como tú. Amen? And so, here we are, Elijah and Elisha spend time with the school of prophets in Gilgal. Then they go to Bethel, right, and then to Jericho. I think that's the way it went. Y de Gilgal a Betel y luego a Jericó. And so now, Elisha has the mantle, the cloak. Y ahora Eliseo tiene el manto. Tiene la autoridad de Elías. He has the authority of Elijah. So now he is the director of these three schools of prophets. Y ahora él es el director de estas escuelas de profetas. He is now their leader. Y ahora él es el líder de ellos. Remember, they all knew that Elijah was going to go to heaven. Remember that? Alive. He didn't die. He went alive. Y todos las tres escuelas de profetas, hijos de los profetas, los tres grupos, sabían que Elías iba a ser trasladado al cielo vivo. Amen? You remember that? That's what we covered 2 Sundays ago. Y eso cubrimos hace 2 domingos. So now begins the ministry of Elisha as now the one who has the authority of Elijah, or the authority of the Lord that was given to Elijah. Y ahora empieza el ministerio oficial, the official beginning. El ministerio oficial de Elías, que ahora tiene el manto, la unción, la autoridad del profeta, Eliseo, que ahora tiene la autoridad y el ministerio dado por el Espíritu de Dios que tenía Elías, ahora lo tiene Eliseo. Amen? Praise the Lord. All right, y'all ready? Here we go. Chapter 2 of 2 Kings. Capítulo 2, la Segunda de Reyes. This first one is called The Lord Heals the Water at Jericho. Esta primera parte se llama, there's 4 parts tonight, 4 partes. This first one is called The Lord Heals the Water at Jericho. That's the last city they were at when Elijah got called up, and now this is where he ministers first. The people of Jericho, verse 19 of chapter 2 of 2 Kings, said to Elisha, "Look, our Lord, this town is well situated as you can see, but the water is bad and the land is unproductive." Now, that's the effects of
breaking the covenant. That's part of the covenant curse. When the people are disobedient, these things happen to the land. 2:19 de Segunda de Reyes. Luego la gente de Jericó de la ciudad dijo a Eliseo: Señor, como puede ver, esta ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra quedó estéril. Estas son consecuencias de la violación del pacto. Cuando desobedecen el pacto, esta es una de las consecuencias de la desobediencia del pacto. El agua no sirve, la tierra no sirve. So when the people of God disobey the covenant, this is one of the curses they get. The water's bitter and the land is no good. So they go to Elisha, the people of Jericho, the men of Jericho, and they tell him this. Y van a Eliseo, to Elisha, y van a Eliseo, y le dicen esto. So this is what Elisha says, verse 20. He says, bring me a old bowl. No. Bring me a worn out bowl. No. Bring me a bowl with holes. No? Let me see this. Bring me a new bowl. Why is that important? Should we give the Lord our used stuff? Our stuff with holes in it? Our beat up stuff? He says, bring me a new bowl. It has to be new because it is for the ministry of the Lord. So when you take something that's in good shape and you dedicate it to the Lord, it is now holy. Because all holy means is dedicated to the Lord. And it has to be something new and unused. So that's why the prophet says, bring me a new bowl. Amen? And then what does he say? Put what in it? Put salt in it. So they took it to him. Y dice en el versículo 20, entonces Elías les dice, tráiganme una vasija vieja, una vasija agujerada, una vasija golpeada, una vasija oxidada. No. ¿Cómo la quieren? Nueva. Porque al Señor se le da lo mejor. Amén. Y lo nuevo y lo no usado es lo mejor. Y luego se lo das al Señor y es consagrado. Y ahora es santo. Y luego, ¿qué les dice que le echen a la vasija? Sal. Amen. All right, so this is going to be for the ministry. So it's something new, and it's new, but when it is dedicated to the Lord, it's no longer common. It is holy. Amen. The opposite of holy is not, evil or bad. It's common. Y lo opuesto de santo no es maligno, sino es común. So see, God takes a bunch of common people and He makes them holy through Jesus Christ. Y el Señor toma un montón de gente común y la hace santa en Cristo Jesús. See, no matter how common you are, when you give your life to Jesus, He makes you clean and new and holy. No importa qué tan común eras, porque lo que creas en Cristo te hace nuevo, limpio y santo. Amén. Y luego le echan la sal. Well, what does the salt mean in the Old Testament? ¿Qué significa la sal en el Antiguo Testamento? Well, it's called the covenant salt. It's called the covenant salt. And I can give you at least 3 scriptures. Numbers 18:19, Numbers 18:19, Leviticus 2:13, Leviticus 2:13, and 2 Chronicles 13:5, 2 Chronicles 13:5. Y esta sal es llamada la sal del pacto. Y te voy a dar 3 versículos en el Antiguo Testamento. Números 18:19.
Números 18:19. Levítico 2:13. Segunda de Crónicas 3:15, 3:5. Segunda de Crónicas 3:5. Y ahí se menciona la sal del pacto. The salt of the covenant. Amen? So, he threw the salt into the water. Y echó la sal al agua. And then he says in verse 21, he went out to the spring and he threw the salt into the water. And he said this is what Jehovah, this is what Yahweh says, I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive. Amen? Amen. And verse 22 says, to this day, according to the word of Elisha, what he had spoken, it is continued to be that way. Amen? So, there's no magic here. The salt had no magical powers. The salt represents the covenant. And so, that's why God himself says, I have healed this water. And so Elisha is just an instrument. And the new bowl and the salt are just instruments. They're instruments of obedience. Instruments of obedience. And then the Lord says, I have healed this water. Not the glory of the salt, not the glory of the bowl, not the glory of the servant of God Elisha. But God has healed this water. Amen? Somebody give it up for the Lord. En el 21, Eliseo fue al manantial y al arrojar la sal ahí, exclamó, así dice Jehová, yo purifico esta agua que nunca más cause muerte ni esterilidad. Amén. Y a partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. And you know, if I'm remembering right, and I could be wrong because I forgot to go look it up, but weren't there words spoken against Jericho? Remember when the walls fell? Hubo palabras declaradas contra Jericó y cayeron las murallas. Then the Israelites took it over y luego los israelitas. And they did good for a while, but then they sinned, hicieron bien por un rato y luego pecaron. And so look, the ministry of Elisha, at least in this first part, begins with blessing. Y el ministerio de Elías, a lo menos en esta primera parte, empieza con bendición. What the curses have done, now the Lord undoes. Amen? Now the Lord undoes. Y lo que las maldiciones habían causado, ahora el Señor las deshace. Amen? And so, when the water was bitter and the land was unproductive, now the Lord has blessed it. Amen? Because of the servant of God, Elisha. Y cuando la tierra era no productiva y el agua era agria y maligna, ahora el Señor la ha bendecido por el ministerio de Elías. And as God uses Eliseo, and as God uses Elisha, God is saying, I am the one ministering through him. Y al usar a Eliseo, Dios está ministrando por él y dejándole saber a todos. Amen? Amen. Praise the Lord. Like I said, so that's what happens in Jericho. The bad land and the bitter water now is good land with sweet water. The blessing of the Lord through the ministry of Elisha, who now has the authority of his master because of the Holy Spirit. Y ahora lo que era agrio y podrido, ahora es dulce y productivo. Por el ministerio de Dios, por medio de Eliseo, que ha recibido la unción que estaba con Elías. Amen? All right, I told you there was blessing there, right? All right, well, now when we get to Bethel, it's not going to be blessing. It's 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 going to be bl
All right? Remember that the guys that first wrote the comic books in the 30s and 40s, they knew the Old Testament. And all they did was just copy it because they just developed origin stories. Where do you think they learned origin stories? Like Elijah and Elisha. Y los primeros escritores de los comic books conocían ese libro. Y lo copiaron para hacer sus cómics. Porque la historia de origen, aquí está con Elías, aquí está con Eliseo. Just so you know. And I've been presenting this in episodes. One of y'all should be drawing the graphic illustrations while I'm doing this. Y algunos de ustedes deben estar dibujando las ilustraciones gráficas. All right. So, there's not going to be a lot of blessing in Bethel. All right? He's going to encounter a street gang of 42 hoodlums. Y se va a encontrar con una pandilla de 42 malvados. One man is going to be harassed by 42 hoodlums. Who do you think's going to win? Un hombre va a ser acosado por 42 delincuentes. ¿Quién crees que va a ganar? How many of you already know the story? ¿Cuántos ya conocen la historia? Good. Wow. Well, back at Hollis, I remember I titled this message, Elisha and the Gangsters. Me acuerdo hace 30 años, titulé este mensaje, Eliseo y los pandilleros. All right. Are you ready? ¿Están listos? All right. This portion, second part, is called Elisha is jeered at Bethel. And remember, Jericho means fragrant offering. Bethel means house of God. But Bethel had become a apostate center of a false Jewish church and also of idolatry, of pagan idols. Y Betel se había convertido en un centro de religión judía falsa y de religiones paganas. So Bethel was a religious center, but it was full of apostate Jewish priests. Y era un centro religioso, pero estaba lleno de sacerdotes judíos apóstatas. And then there was a lot of pagan idolatry too, y mucha idolatría pagana. So, remember, Elijah and Elisha go from Gilgal to Jericho to Bethel. Now we're going backwards, okay? Elías y Eliseo de Gilgal a Betel a Jericó. So Elisha is returning to these centers where the schools of prophets are. Y Eliseo vuelve a estos centros. They're also religious, spiritual significance, like Bethel originally means house of God. And you know that Jacob had an experience there with the Lord. So did Abraham, right? Y Abraham y Jacob en Betel tuvieron experiencia con el Señor y ahora es lleno de apostasía y de idolatría. So, Jericho to Bethel. From there, chapter 2, 23. From there, Elisha went up to Bethel. And as he was walking along the road, some youths came out of the town and they jeered him. They mocked him. They ridiculed him. And they said, "Get out of here, Baldy. Get out of here, Baldy." And so Elisha turned around and he looked at them and he called a curse on them in the name of Jehovah, of Yahweh. Then 2 she-bears, NIV says bears,
They were she-bears. King James says she-bears. 2 she-bears came out of the woods and mauled all 42 of the youths. Tore them to shreds. All 42 of these hoodlums. 2 she-bears. Don't ever call a man of God baldy. Amen. Wow. Dice la palabra del Señor de Jericó 2:23 al 25. De Jericó Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad, unos delincuentes, y empezaron a burlarse de él. Y le gritaron: viejo, vete viejo calvo. Yo creo en mexicano es vete viejo pelón, ¿no? Vete viejo pelón, le decían. 24. Y Eliseo se volvió y los miró y los maldijo en el nombre de Jehová. Al instante, dos osas salieron del bosque y despedazaron a los 42 muchachos. Así que cuidado, no le digas pelón pelacas al siervo de Dios. Amén. Van a salir 2 osas, una, y te van a hacer pedazos. Numbers don't mean nothing to the Lord. Números no tienen nada de significado al Señor. Y de ahí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Verse 25. Then he went to Mount Carmel and then he went to Samaria. So he didn't go to Gilgal immediately. Okay? He stayed at Mount Carmel and then he went to Samaria. But we're going to go to Gilgal today because that's where all of this started, from when he walked with his master, so his master would be translated to heaven while alive. Y volvió al monte Carmelo y luego a Samaria. Y se quedó ahí un rato, pero hoy vamos a hablar también lo que pasó en Gilgal, porque tiene que regresar a Gilgal, porque de ahí empezó la jornada para que su amo fuese trasladado al cielo mientras vivo. Amén. So I'm going to end it at Gilgal today because that's where it started before he became the one to take the place of his master Elijah. Y yo voy a regresar a Gilgal hoy porque de ahí empezaron cuando él salió. Remember, there were 3 schools of prophets, 3 escuelas de profetas, in Gilgal, Bethel, and Jericho, in Gilgal, Betel, y Jericó. So it's important that the new leader of the prophets meet with all 3 groups. Es importante que el líder de los profetas se reúna con los 3 grupos. You know, some people go, well, Bible conferences are not in the Bible. Yes, they are. Elijah had one with each group, and now Elisha's having one with each group. Las conferencias no están en la Biblia, sí están. Elías tenía una en cada ciudad con sus profetas y ahora Eliseo tiene una en cada ciudad. What do you think it was when Jesus fed the 5,000? That was a Bible conference. Y cuando Jesús alimentó a los 5,000 y luego los 4,000 and then the 4,000, conferencias bíblicas. And they didn't pay a fee and they got fed. Y no pagaron cuota y se les dio de comer. Amen. Every time we've had a conferences here, we've never charged for the food. Of course, it's been a long time. Y cada vez que hemos tenido una conferencia aquí nunca hemos cobrado. Amen. And Elisha is going to feed the prophets. I think the last one here. Y Eliseo sí le va a dar de comer a los profetas. Amen. But let's talk about these 42 hoodlums.
Vamos a hablar de estos 42 malvados o delincuentes. Okay, first of all, what did they have against him? ¿Qué tenían contra él? Well, Bethel was a religious center of the northern kingdom. Betel era un centro religioso del reino del norte, even though they were practicing a false Judaism, plus imported paganism. Era un centro religioso. Practicaban un judaísmo falsificado, duplicado, y también practicaban idolatría. So there might be some local pride, because they know he's not from there. But they know who he is. Y quizá hay orgullo local. You're not from this barrio, ese. No eres de este barrio, loco. Okay, so that may be happening there. But they know who he is. Pero sí saben quién es. They might think that he doesn't deserve to have Elijah's calling. They might even think that he has no power. Y a lo mejor piensan que no merece el llamado de Elías. O a lo mejor piensan que no tiene poder. Don't be fooled by any man or woman of God, because they have the Spirit of God in them. Y no seas engañado por ningún hombre o mujer de Dios, porque tienen el Espíritu de Jehová dentro de ellos. Amen. Praise the Lord. So they also knew that he was not from there. Sabían que no era de ahí. They knew that he was probably going to Samaria because his ministry was aimed at the apostasy of the kings. Y sabían que iba a Samaria porque su ministerio estaba dirigido a la apostasía de los reyes. And probably Elijah and Elisha had their residences in Samaria, y probablemente Elías y Eliseo tenían sus casas allá en Samaria. And the ministry of Elisha was the same as Elijah, to come against false Judaism and come against Baalism, the gods of Canaan. Y el ministerio de Eliseo era igual que el de su amo Elías, de lidiar o enfrentar el judaísmo falso o falsificado, falsificado, duplicado, falsamente, y la idolatría de los cananitas. Así que sí iba ahí. And I want you to look at verse 25 real quick. So he represents Elijah. So Elisha has to go to Mount Carmel, because that's where his master made the wet sacrifices, and the Lord brought the fire from heaven. He has to go there first. Y tiene que ir al monte de Carmelo, porque ahí su amo Elías, bajo el mandato de Dios, ministró, y Jehová consumió los holocaustos empapados en agua. And then he has to go to Samaria, because he and his master were raised to come against the apostasy of Samaria. Y luego tiene que ir that's the capital of the northern kingdom. Y tiene que ir a Samaria, la capital del reino del norte, porque su amo y él fueron levantados. They existed to come against the idolatry of Samaria. Y ellos existieron para luchar contra la idolatría de Samaria. Apostasy is when you are knowingly against God. Y apostasía es cuando conscientemente estás contra Dios. Heresy is when you change God's word, cambias la palabra de Dios, heresía. But apostasy is when you come directly against it. Y apostasía es cuando te enfrentas contra Dios completamente. Remember, the first king of the northern kingdom started his own false religion.
copying the original Judaic religion. Y el primer rey del Reino del Norte hizo una religión falsa copiando el judaísmo del sur, que era la religión o la fe original, era la fe en Dios. Amén, el judaísmo verdadero. Amén. All right, so next week we'll continue in chapter 2 and chapter 3. La semana que entra vamos a continuar en el capítulo 2 y capítulo 3. But because they went from Gilgal to Bethel and Jericho, I want to end tonight in Gilgal. So remember, he went in reverse now. Y como hace 2 semanas salieron de Gilgal a Betel a Jericó y ahora él vuelve de Jericó a Betel, tenemos que terminar en Gilgal hoy. Remember what happened in Gilgal? When Joshua, Moses is dead. This is way before, mucho más antes. Moisés está muerto. Joshua leads them across the Jordan River. And the first city is Gilgal, that they invade and conquer, and it becomes their base of operations. Cruzan el río Jordán, y Gilgal es la primera ciudad que conquistan y la hacen su base de operaciones. Gilgal is where all the men who had been in the desert for 40 years were circumcised, because they had not been circumcised in the desert under Joshua, way before these two guys. Y en los tiempos de Josué, mucho más antes que Elías y Eliseo, en Gilgal todos los hombres que andaban en el desierto no fueron circuncidados, ahí en Gilgal fueron. And the word Gilgal means roll over. The Lord will roll over their guilt. Y dar vuelta, el Señor quitará su culpa. But I told you that one man of God said that Gilgal also meant the turning, a turning wind. They started in a city called Turning Wind, and then Elijah is taken in a turning wind. Y Gilgal también puede decir un torbellino, un remolino. Y de ahí empiezan y no terminan allá en Jericó, y Elías es tomado en un torbellino. Okay? There's a lot of cool stuff going on here. Muchas cosas muy interesantes que están ocurriendo. So now, he leaves 42 shredded teenagers in Bethel. Y deja 42 muchachos destrozados en Betel. So, now they know that there is blessing in the ministry of Elisha. Now they know that they better not mess with the ministry of Elisha. Amen. Y ahora saben que hay bendición con el ministerio de Elías. Y ahora saben que no vale más que no te metas con Eliseo, que no te metas con el ministerio de Eliseo. Amen. All right, so now we're going to Gilgal, Gilgal. So this is chapter 4, verses 38 through 41. 2 Kings. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. This is the third part of tonight, la tercera parte. This is called Death in the Pot at Gilgal. Y esta se llama Muerte en la Olla en Gilgal. So, he returns to the last group of prophets. Regresa al último grupo de profetas. So it says in verse 38, Elisha returned to Gilgal, and there was a famine in the region. That could be the one from 8:1, or it might not be, but it is a famine caused by disobedience, because that's one of the things. That's a covenant curse, famine, when you disobey the Lord. So while the company of prophets was meeting with him, he said to his servant, "Put on a large pot and cook some stew for these prophets."
You see, the guy in charge of the prophetic ministry is supposed to feed the prophets too. Amen. Amen. 39. One of them went out into the fields to gather some herbs, and he found a wild vine. And he picked as many of its gourds as his cloak could hold. I'm thinking this prophet was probably not very prophetic. When he returned, he cut them up into the pot of stew, and yet no one knew what he had done or what they were. I don't think he was following the spirit of the prophets when he did that. Verse 40, the stew was poured out for the men, but as they began to eat it, one of them cried out, "Man of God, there is death in this pot." Oh no, this prophetic conference could be in trouble. And they could not eat it. Wow. 38 al 40. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Quizá la sequía, el hambre del capítulo 8, del capítulo 8, versículo 1, o otra, pero esta era consecuencia de desobedecer el pacto. Era maldición del pacto. Si obedece el pacto hay bendición, pero la gente se había alejado de Jehová, por eso había sequía. Entonces había mucha hambre en el país, por tanto se reunió Eliseo con los hijos de los profetas y le ordenó al siervo: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Así que el director de la conferencia les va a dar de comer a los que han asistido. 39. En eso uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Ya encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber lo que era. Que yo digo, pues es profeta, hubiera de saber, hey, habla con el Señor, Señor, esto es bueno o no, pero así lo hizo. 40. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: ¡Hombre de Dios! ¡Hay muerte en la olla! Así que no pudieron comerlo. ¡Wow! Esta conferencia profética está arruinada porque la comida está envenenada. ¡Wow! ¡Wow! All right, so let's see what happens. In verse 41, Elisha said, get some flour. He put it into the pot and said, serve it to the people to eat. And there was nothing harmful in the pot. Everybody ate and nobody got sick. Y dice aquí en el versículo 41, y Eliseo ordenó: tráiganme harina. Después de echarla en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Ya no había nada dañino en la olla. So, in Gilgal, once again, it's kind of like Jericho. There's death, but the Lord turns it around. Nothing good is growing on the land, just poisonous gourds. Y otra vez, como en Jericó, hay muerte, hay maldición, pero el Señor la voltea, el Señor la cambia. Amén. La tierra no servía y había pura calabaza envenenada. So the Lord, now, was the flour magic? Magical flour? Quaker flour? Y la harina era mágica? Now, I didn't read this, but you know that a lot of the offerings involved flour. Why, I knew that, I did read that. Y las ofrendas, muchas de las ofrendas requerían harina.
the cake offerings, los panecitos, and those things. So I believe that the flour represents again the covenant meal. Y yo creo que la harina otra vez representa el pacto, la comida del pacto, because the flour and the bread was used for the offerings and the people meals that they had after the offerings. Y la harina también se usaba para los panes dedicados al Señor, al ministerio, y también para las comidas congregacionales. Amen. So I do believe that once again, God is restoring the covenant with these people through Elisha. Y otra vez Dios está restaurando el pacto por medio de Elías. Amen. Praise the Lord. So I believe that's why he used the flour. And notice, this time God didn't tell him to do it, he just did it. Y Dios no le dijo que lo hiciera, lo hizo. Because God has given him his spirit, and there's authority in his ministry. Dios le ha dado su espíritu y hay autoridad en ese ministerio. I forgot to tell you a story about, like, the bears. Se me olvidó decirles una historia. One time I was walking to my house from the store. Iba caminando de mi casa. No teenagers are going to die. No van a morir adolescentes. But I was walking to my house from the grocery store, venía del supermercado, and the neighbor's dog attacked me as I was walking. Y el perro del vecino me atacó mientras iba caminando. And the neighbors were on the porch watching this. Y los vecinos estaban en el portal mirándolo. And he bit the back of my pant leg. Y me mordió aquí. And they didn't call him off. Y no lo regañaron, no lo llamaron. And I just turned around and did that. Didn't say a word. Y nomás me volteé y hice eso. Y no dije ni una palabra. And the next day he was dead on the road. Y el próximo día estaba muerto en el camino. I didn't do anything, just that. Yo no hice nada, solo eso. I'm going to tell you another one. This one involves a she. A she-human. Y esta no es una osa, era una señora. We were witnessing on Main Street in front of all the Mexican bars. Estábamos testificando en la Main, ahí donde cuando estaban todas las cantinas mexicanas. Ahí al lado del Marine Theater. The old people remember that area. Los viejos se acuerdan de ahí. And I was witnessing to this girl, this woman. She got mad. The gospel makes some people mad. Yo le testificaba a una mujer y se enojó. La palabra hace algunos enojar. And she threw her beer on me and she pushed me against the wall. Y me echó la cerveza y me empujó a la pared. Now remember what the Lord told me. He said, nothing's going to happen to you this time. Y me acuerdo lo que el Señor me dijo. I heard it. Nada te va a pasar esta vez. And as she raised up to hit me, this big old lady came out of the beer joint door. Esta señora grandota salió de la cantina. She came out because the door was right here and she was like this. Yes, la puerta estaba aquí. And she grabbed the lady by the hair and slammed her to the ground and said, "You do not touch the brothers of the Lord." Y la agarró del cabello y la azotó al suelo y dijo, "No me toques a los hermanos." Wow. 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 Amen. The Lord delivered me by the help of a she-human. Amen. Y el Señor me liberó por ayuda de una hermana no osa. Una mujer que salió de la cantina. These are true stories.
The Lord is with you. El Señor está contigo. But I'll never forget, he said, nothing will happen to you this time. Me dijo, nada te va a pasar esta time. And then the she-human came out and grabbed her by the hair and threw her to the ground. Y la hermana, pues creo que la hermana, aunque a lo mejor andaba así, salió de la cantina y la agarró del cabello y la azotó al suelo. I found out later, many years later, that she had grown up in church. Y I found out later because I met someone related to her. I never met her before. Muchos años después conocí, I was telling the story and he said, that was my sister. Estaba diciendo esta historia y digo, esa era mi hermana. Había crecido en la iglesia. All right. So the Lord is restoring the covenant and the authority of the man of God. Y el Señor está restaurando el pacto y la autoridad del hombre de Dios. So we're still in Gilgal. This is part 4 of our episode tonight. Parte 4 de nuestro estudio hoy. Feeding of the 100 prophets. La alimentación de los 100 profetas. In Gilgal. In Gilgal. So, the Lord has fed the prophets. He purified the food. El Señor ha sanado a los profetas la comida y han comido los profetas. God will take care of his servants even in a famine. Dios cuida de sus siervos aún en una sequía, aún en tiempo de hambre. Amén. Okay, verses 42 through 44, versículos 42 al 44. A man came from Baal Shalisha, bringing the man of God 20 loaves of barley bread, baked from the first ripe grain, the first fruits, along with some heads of new grain. He brought it to the man of God, and the man of God said, give it to the people. Amen? That's important that you understand the heart of Elisha. He didn't say, go put it in my refrigerator. He said, give it to the people. That's important for ministers to be like that. Y mira, de Baal Salisa, capítulo 4, versículo 42 de Segunda de Reyes. De Baal Salisa llegó alguien que llevaba el nombre de Dios pan de los primeros frutos, las primicias. 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Y Eliseo dijo, échenlo en mi almacén. No, él dijo esto, dale de comer a la gente. Sé el corazón del siervo de Dios. Amén. Dale de comer a la gente. Now here's something interesting. This man brought the first fruits. He didn't take them to Bethel. He didn't take them to Dan. He didn't take them to Samaria because all those guys were false priests. He took it to the only person he knew was authorized to serve the Lord and to the servants of the Lord. Y mira, este hombre no solo llegó al centro religioso de Dan ni el centro religioso de Betel, ni fue a Samaria a entregar la ofrenda al rey. Halló al que él sabía que era el verdadero representante de Jehová y a sus discípulos de él. He brought his first fruit offering to the right ministry. Y le llevó sus primicias al ministerio que le correspondía a Jehová. Amen? That's something that we need to remember. Verse 43, his servant said, oh, by the way, the loaves were just the size of a fist. They're just tiny, like little crackers, okay? And they're just that big. So that's not going to feed 100 men, okay? Y eran más como galletas grandes, así, el tamaño de un puño. Eso no va a alimentar a 100 hombres. So Elisha said, his servant said in verse 43, how can I set this before 100 men?
But Elisha answered, give it to the people to eat. For this is what Jehovah says. They will eat it, and they will have leftover. Amen. Then the servant set it before them, and they ate and had some left over, according to the word of Jehovah. Amen. Somebody bless the Lord. 42 a 44 de Segunda de Reyes. De Baal-Salisa llegó alguien que llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. No se lo llevó a Adán, no se lo llevó a Betel, no se lo llevó a Samaria, porque todos esos eran apóstatas y falsos, no eran sacerdotes verdaderos de Jehová. Se lo llevó al verdadero representante de Jehová y sus servidores. Amén. A él le llevó las primicias de Jehová. Amén. 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Y Eliseo dijo a su siervo, dale de comer a la gente. Era el tamaño de un puño, eran como galletas saladas, no era pan como conocemos. Y pues era bien poquito para 100 hombres. Y le dice su siervo, ¿cómo voy a alimentar a 100 hombres con esto? Es una bolsa de galletas, es todo. Pero Eliseo contestó, dale de comer a la gente, porque así dice Jehová, comerán y habrá de sobra. Entonces el siervo le sirvió el pan, y conforme a la palabra de Jehová, la gente comió y hubo de sobra. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Amén. So remember, it's like 20 large crackers. That's not going to feed even one man. Como 20 galletas grandes. Y eso no va a alimentar ni a un hombre. That's just a snack. Es nomás un bocadillo. Alright, so what does that remind you of? ¿De qué te recuerda eso? It points to Jesus doing a miracle like it, but even bigger, two of them. The 5,000 and the 4,000. Y esto anticipa lo que Jesús hace. Los 5,000 y los 4,000. Alright? This is also, remember that when, we're going to go back to Joshua and Moses, Josué y Moisés. Moses dies, Moisés muere, Joshua crosses with all the Israelites, Josué cruza con todos los israelitas. On this side of the river, they were still receiving manna. A este lado del río recibían manna. When they cross and go to Gilgal, no more manna. Cuando cruzan y llegan a Gilgal, ya no hay maná. So I believe, yo creo, that this miracle does anticipate the miracles of Jesus. Y este milagro anticipa los milagros de Jesús. And it is God again giving a type of manna from heaven to these 100 prophets for being faithful to the Lord. Amen. Y sí creo que es Jehová dándole un tipo de maná a estos 100 hombres por serle fiel al Señor. And so I want to tell you, you may live in an age of heresy and apostasy and secularism and materialism. Quizá vivas en una época, en un mundo de apostasía, herejía, secularismo, materialismo, and idolatry, idolatría, and a lot of false Christianity, y mucha cristiandad falsa. But when you are faithful to the Lord and to His servants, God will deliver you from the famine. God will deliver you from the poison. And God will feed you. Y Dios te liberará del hambre, del veneno,
de la mortandad, y Él te alimentará. Amen. It will be the Lord Himself or the Lord through His servants. Y será Jehová o Jehová por medio de sus siervos. Amen. And I'm going to end with one more story about prophetic ministry. Voy a terminar con otra historia. We were doing a revival with other churches at Marine Park many years ago. Y hacíamos un avivamiento en el Parque Marine hace muchos años. We used to get together with a lot of churches and do this. Y nos juntamos con muchas iglesias y lo hacíamos. And we always did it in the last week of August. Y siempre lo hacíamos en la última semana de agosto. And for many years, it seemed like the last Saturday in August, there was always hail. There was always terrible storms. Well, there was one that Saturday. Y parece que por muchos años, el último sábado de agosto, había tormentas, había granizo. So all us Christians are praising the Lord. Y todos los cristianos estamos alabando al Señor. And the hail just starts falling. Y empieza a caer el granizo. And all the brave Christians start screaming and run into the shelter house. Y todos los cristianos valientes empiezan a gritar y entran a la casita. All of us. And we went and hid from the hail, gritando y gritando, y fuimos y nos escondimos del granizo. And one of the brothers, uno de los hermanos, he went out to the other side where the stage is, facing the valley in the Marine Park where they play baseball. Y el otro sale al escenario, and the hail is falling. Y el granizo está cayendo. There are still a few people from this congregation that were there. Y hay algunos de la congregación que estaban ahí. And the brother went out, and it's hailing hard. Y está granizando duro. And we couldn't hear him. No podíamos oírlo, but we saw him doing this. We saw his back, so this is what we saw. Y vimos esto. Then it stopped hailing. Y dejó de granizar. But it did not stop raining. And it was raining hard. Y no dejó de llover. Solo de granizar. Y estaba lloviendo fuerte. And he came in and he said, I stopped the hail, now you go stop the rain. Y me dijo, yo paré el granizo, tú le paras la lluvia. I'm glad that nobody can see my face. Y gracias que no, and I said, oh Lord, please stop the rain. I didn't do none of that, what the other brother did. You know what I did? Señor, para la lluvia. And the Lord stopped the rain. Señor, paró la lluvia. Amen. So God wants to use you. So be faithful to Him. Y el Señor te quiere usar. Séle fiel. I got one more. Those are from years ago. I'll tell you one that just happened a few weeks ago. Te voy a decir una que acaba de pasar. This is new. The family that lets me stay at their house in Tepetlixpa, Estado de Mexico, they planted a field of the Mexican squash that you get at the grocery store. Y esto pasó hace una semana. Saludos a los hermanos allá en Tepe. Sembraron el sembradío de la calabaza mexicana. And I said, may the Lord prosper that field, make it fruitful, and may it be profitable to you. Y les dije que Jehová prospere ese campo y lo haga fructífero. And I just found out, fue ayer o antier, hermana, que hablamos. And I found out either yesterday or the day before that it hailed on this field, it hailed on that field, it hailed on that field, and it destroyed all the fields except theirs. Amen. Amen. Y mira,
la hermana me dijo, hermano, cayó granizo y destrozó todas las otros sembradíos. Nomás cayó un poquito a las orillas, pero se salvó la cosecha. Amen. So that's what God does when you speak His word. Y eso hace el Señor cuando declara su palabra. Saludos a los hermanos en el cuerpo. Let us stand, pongámonos de pie. I hope you enjoyed today's word. Espero que disfrutaron de la palabra del Señor. Amen. And so Elisha is now established in his ministry. Amen. Y ahora Elías está establecido, Eliseo está establecido en su ministerio. So let's see what happens next week. Amen. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord shine His face upon you, the Lord be gracious to you, the Lord give you peace. Que Jehová te bendiga, te guarde, te sea bondadoso, resplandezca su rostro sobre ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. God bless you, everybody. Thank you for coming. Dios me los bendiga. Please pick up the sheet on your way up. Recojan el bosquete.